right, so welcome back. One entire hour for discussion feels long, but I have a feeling that it's going to go quickly. I thought that maybe we could start by asking Professor Lee Jong-won, who after just delivering exactly what the doctor ordered, said that you had, Professor Lee, you had some thoughts that you might want to share after reading Professor KWON and Professor Lee's paper, that if time permits in the discussion, that you might want to share them. So would it be a good idea to give you that time now, or? I don't think it's such a good idea for me. No? No. I should not have said, maybe I think, I don't know whether from where I should start. So I think maybe if I can, maybe I'd better take kind of questions or comments from the floor. So I don't know where their interests are. So I have many details on Japan, but maybe some are too detailed for you, kind of. So, but my kind of basic thought, after reading to the Professor Kwon and Professor Lee Namhee's, I really enjoyed books published written by both of you, and. But after reading the papers or listening to kind of presentation by Professor Yu is in place of Cummings. So I think my impression is that something is kind of in common with these three kind of presentation is that generally in this world, we have the feeling that something is, the whole situation is going back to the past. It's a kind of recurrence or revival, for instance, revival of religion in North Korea. I think it's very interesting topic raised by Professor Kwon, and also what is that? It's a kind of also the revival of the neoliberalism mentioned by Professor Lee Namhee. I think the liberalism is a kind of, so in my words, it's maybe kind of the retrogression to the past or kind of backlash. The common keyword might be the backlash in many different aspects of the society, politics and society. Backlash against many of the post-war domestic, political, and international kind of systems, like the post-war consensus, liberal consensus of welfare capitalism, welfare society, has been under constant attack by the kind of rising revival of neoliberal. I mean, in the late 19th century, I think the liberal economic ideas were prevalent, dominant in Western societies before in the late 19th centuries until the outbreak of the Great Depression. So let's say the liberalism is a backlash against welfare society, and and also my concern, particularly my interest, my concern living in Japan is a kind of, which I feel almost every day. I feel that something is going back, returning. Trying to go back to the past. So rather, I'd like to use the word, so it is not the back to the future, it's a kind of forward to the past kind of. So the whole world is moving forward, but it looks like more moving, retrogressing back to the past and denying many liberal and progressive achievements that was accomplished during the post-war era. So for instance, the racism, rise of populism, we can say that it is a backlash against the multiculturalism. And so, okay, so I'm just wondering. So, I think for me, it would be better if there are some concrete questions or comments, then I can
share some more thoughts on those points. Sorry about my kind of incoherent. Thank you. I think we can just go to the floor and see if there are questions. Okay, Michelle. Thank you so much. Thank you for this panel. It's been so very helpful. And I think it was, the way that I understood it was that, what we got was a sense of the history of Korean studies in different places so that we could really unpack the instabilities and the kind of contextual nature of the object. Because if we compare what Korean studies has been in Japan versus in the US, we're able to see how, the meaning of Korea and what it is and what's important about it really changes depending on who's doing the looking, right? So that was really helpful. And then I'm thinking about the last two presentations as showing us kind of how the object changes again when we're thinking about Korean studies in terms of global history, and also thinking about it in a kind of as an exemplar of some of the currents that we see happening in lots of other places in, post-industrial societies, or not necessarily post, but sort of in the contemporary moment, how currents that we see happening elsewhere are clearly also happening in the Korean context. So it's not so exceptional, but it is very specific. And so we have to kind of hold both of those things at the same time. So I guess my question, and I think this is for anybody on the panel, is, but maybe specifically for Professor Namhee. So you talk about neoliberal disavowal, and I have been thinking quite a bit about the way that, the crises of neoliberal capitalism have produced the kind of xenophobic populisms that Professor Lee Jong-won was just speaking of, the sort of insularity and a kind of de-globalization, a critique of globalization, which you saw with Brexit, which you see with a kind of shift in the American stance during especially the Trump era of a kind of a protectionism and a desire to actually kind of revert inward and consolidate resources around a national entity as opposed to being a sort of global citizen kind of figure or global superpower. What I've been curious about in the Korean context is that there are similar critiques of the excesses of neoliberal capitalism, but at the same time, a kind of ideology of 세계화 is still, I would say, dominant. But I don't know if that's something that, I guess I want to know what people think, because is that a part of this concept of neoliberal disavowal, or because I see this critique of globalization, of economic globalization, resulting in the kinds of politics of insularity with which I am sympathetic, but then when they play out as a kind of fear or externalization of blame, for instance, on immigrants or on, the other, that's where I would say the real limitations of that particular critique of neoliberalism really emerge, right? Like, so just displacing blame from institutions and elites and the sort of power structures that have produced the kind of suffering that we observe, displacing that onto just, other people out there who are not part of the national family. That seems to be the kind of major error in that response. So, sorry to go on so long, but I'm wondering if the panelists have any thoughts on this idea of a kind of critique of globalization and whether or not that's something that we see in the Korean context today. That's something that, we should be assessing or, on the lookout for, because that seems to have happened in other situations in which, the kind of regular people start to experience the problematic excesses of neoliberal globalization.
If I may, I think I can sort of try to attempt a partial response to what you're saying. I think what you're describing earlier in some ways encapsulates the result, one might say, of sort of neoliberal backlash that Professor Lee Jong-won just mentioned. There are American studies scholars who actually who talk about or discuss about neoliberalism in the specific context of the U.S. as a response to the kinds of the social movements that arose in post-World War II, such as the civil rights movement, and more globally, sort of decolonization and the kind of liberation movements in the third world countries. And so, in a way, I think Professor Lee points out very succinctly the backlash aspect of neoliberalism in terms of its sort of a social, political, cultural ramifications, not so much the economic policy, although obviously economic policy has much to do with that as well. So there is that going on the one hand. In terms of South Korea's sort of critique of new globalization, obviously there is an abundance, as far as I can see, of critique against or about globalization. But in my own sort of assessment, I think the critique remains very much within the realm of what we might call political economy, and not so much about cultural realm. I believe perhaps the one scholar who is making that attempt might be Seo Dong-jin. So it's actually my contention that we need to broaden this critique of neoliberalism. And I'm not suggesting that we have to reduce everything to neoliberalism. Obviously, there are also some scholars who suggest that neoliberalism is nothing new per se, that we have to also pay attention to the aspect of neoliberalism that has existed before. So it's because many of the people seem to talk about neoliberalism as if suddenly a new development. But there are scholars, for example, who would talk about sort of neoliberalism in what I said earlier in the production, knowledge production, right? And that's sort of what I'm trying to attempt in my own work. And what I see sort of manifest in terms of knowledge production is in the process of this sort of renegotiating the meanings of, or a place of past history, the memory reconstruction, for example, or social memory construction of social memory of the Park Chung-hee era, the revision of textbook, the controversy of the new right, etc., etc. And they're sort of reducing human being mostly as Homo economicus, especially in their discussion of the comfort woman, quote unquote, and the forcefully mobilized workers during the colonial period, because their argument is basically, look, these are people who just were paid by the Japanese colonial government, completely ignoring the context of colonialism, the violence and the threat that was in the process of mobilizing the workers. So it's sort of my attempt is to see as much more broadly sort of permeated in Korean society. That's not necessarily the critique I see, again, with the exception of possibly Seo Dong-jin. But there is abundance of critique about globalization in general, I think. Again, within the field of political economy. So going back to, and I'm sorry, but I think this notion of what you earlier said about the American people sort of becoming more inward looking, I think is precisely the point. I think the instability of this notion of history
no longer providing the kind of signposts for the future of individual and society, right? I think is very much at the heart of the slogan by Trump, "Make America Great Again." And we've seen this happen in the Reagan and Thatcher era. And one scholar actually makes a claim that even in novels in the 1970s, during the Thatcher and Reagan era, you see again efforts to go back to an earlier time period, which is imagined as something more stable, something more obviously optimistic, as opposed to the present moment that they are in. Because the gap between what was promised and what was delivered was so great that the response was to basically to go back to an earlier imaginary period where things were much better. And again, in field of history, you see scholarly work coming out of the 1960s and 70s. And in one particular, one example I can provide is Carlo Ginzburg's Cheese and Worms. And this is right after the failure of the 1968, the social movement that swept the European continent. And the sense of disappointment from that moment is in a way reconfigured in the figure of the poor, uneducated peasant, Menocchio, who still, nevertheless, has his own independent mind, right? And so in some ways, the sense of the failure of the revolutionary moment of 1968 is reimagined in the past. And that's precisely the kind of problem that we're faced with. In the 1990s, many of the novels that were very popular in South Korea happens to be novels that are based on what I call providing counterexamples from the past, from the era that was supposed to be much more stable. And so I think in some way that points to destabilizing moment that all of us are in at this particular point. I don't know if I answered any. I'm rambling actually. To our other panelists, please feel free to chime in whenever you'd like. Professor Lee, 이정원 선생님. 네. So, Professor Kwon, you can go first. And you raised your hand. 권원익 선생님, 선생님께서 먼저 말씀하실까요? 아니요. 네, 이정원 선생님 부탁드립니다. Sorry, I'm just one quick kind of word thought to the question on the critique of globalization. I think from a viewpoint of international relations, I mean, definitely we are seeing a kind of grand competition between globalization and kind of anti-globalization, currents and cross currents kind of. So, but still the problem is that we do not have clear theoretical kind of framework or tools to understand, analyze, understand, and predict what will happen in the future. So we are still waiting for another Karl Marx or Engels and other great theoreticians to explain, analyze, explain from the production level to our value system. So we need kind of another new version of ideology to explain what is happening in totality. But as far as sometimes in my classroom, when I have discussions about globalization, anti-globalization with students, the only theory I can find that's a little bit helpful to understand that phenomenon is the Karl Polanyi's great transformation, which tries to elucidate the reasons why the three different political economic systems like New Deal or socialist planned economy and fascist system emerged in the 1930s. So maybe I think sometimes I think we are seeing the beginning of another version of 1930s kind of
back to the era of strong state. So, I mean, in his book, Kalpalani, I remember that his basic framework is he explains the political economic history of mostly the Western major countries since the late 19th century with the concept of double movement. Double movement is on the one hand, there's a constant expansion of the market, but on the other hand, there is a defense of society. So strong state tries to defend their own societies. So that kind of competition, he said that it is a double movement, I think, double movement, the expansion of the market and the defense of society. So in the 1930s, the strong states began to intervene in the management of the economy in three different forms, like the socialist planned economy, New Deal in the United States, and in the continental Europe, the fascist kind of system. So, but I think so. Since then, I think the dual movement is a kind of the constant oscillation between strong state and the market-oriented, free kind of liberal market. So maybe the neoliberal reforms, which began to appear since 1980s, I think it is a very clear and international organized backlash or the rollback of those welfare New Deal type of capitalism to a more the market-oriented economy. So that movement is still going on, but if I add one more dimension to so I think I'm basically agree with Karl Polanyi's formulation of the problem, the constant tension, contradiction, collision between the expansion of the market and the strong state to defend society. But I'd like to add one more kind of dimension axis to the original Karl Polanyi's formulation with the concept of civil society. It's a kind of the Karl Polanyi never mentioned about the role of kind of civil society, but if we can think of the critical role of civil society, then the kind of constant contest might not be just one between the two poles, strong state or free market. Rather, we should have some more different variants of the political economy or international domestic political economic system with civil society, many civil society organizations. And maybe in that context, I think the new types of the currents of resistance. I was very much interested in Professor Namhee's the third section on currents of resistance. It does not belong to the market. It is not just market, and also it does not support the strong state itself. So these new types of social movements, protest, resistance, I hope they can play a certain role. But at the moment, the problem is that many of the social movements are divided and fragmented. One of the reasons, I think, is the lack of kind of ideology, in a good sense. I mean, very coherent theoretical framework to understand. So there are many resistances and protests, but still they are fragmented. Sometimes they are fighting each other. But the good thing is that they are crossing borders, and sometimes we see cross-border international, transnational coalition, but sometimes it is not so durable, it is not sustainable. So when we saw many different protests in many different sides, anti-global, the movements in European capitals and Occupy the Wall Street and whatever, but they did not continue, and they did not continue at more coherent, and they have so far they have not been developed into a more constant network
of the protest. Sorry again. So it is my kind of still incoherent, but my kind of I just wanted to add the Karl Polanyi's framework to understand what is happening these days. The globalization on the one hand and anti-globalization on the other. Okay. Are there other questions from the floor? Yeah, 이석재 선생님. Yes. 저는 권원익 선생님께 질문이 있었습니다. 아까 한국학이 북미에서 생겨나게 됐을 때의 그 연원을 얘기를 하시면서 2차 세계대전으로 그 기점을 잡지를 말고 그 앞쪽으로 조금 담겨가는 1917년도 말씀을 하셨고 1882년인가요? 그 슬라이드는 기억이 안 나는데 조금 이렇게 앞당기시는 그 지적을 하셨는데 굉장히 재밌게 저는 느껴졌고요. 제 생각에 그때부터 이제 미국이 그 어떤 제국의 형태를 띠면서 한국에 관심을 가졌다라고 하는 그 시기상의 어떤 그 앞섬만을 얘기하시려고 했던 게 아니라 그 각각의 시기에 미국의 성격도 좀 다르지 않았나. 그리고 미국과 한국의 관계도 다르고 그때 한국이 또 차지하고 있었던 그런 어떤 그 역할도 다르지 않았나라는 그런 생각에서 그런 말씀을 하셨던 것 같은데 시간이 없어서 조금 더 말씀을 못 하신 것 같아서 조금 더 그 그림을 좀 채워주셨으면 해서 질문을 드립니다. 네, 네, 학장님. 예, 저도 역사학자가 아니라서 아까 제가 박힌 돌, 굴러온 돌 얘기를 할 때 제가 굴러온 돌이나 한국학에 완전히 문외한이고 아직은 정말 이방인인데 계속 배우고 있습니다. 근데 아무래도 하다 보니까 이 팩트라 그럴까요? 팩트가 요구하는 게 있지 않습니까? 어떨 때는 아까 이남희 선생님 탐에 대해서 말씀하신 물론 그는 이제 상황에 따라서 조금 다른 컨텍스트는 좀 다르지만 이 팩트가 뭐라 그럴까 이 템포러리티를 좀 이렇게 요구를 하는 그런 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 저도 이 서울대학에 조금 몇 년 동안 왔다 갔다 하면서 우리 인류학과 특히 인류학과 학생들하고 교류를 많이 해봤는데 어떤 경우에는 45년 체제, 예. 그러니까 저도 뭐 냉전 연구에 깊게 몸담고 있는 사람이긴 합니다만은 거기를 좀 벗어나서 좀 이렇게 넓게 보는 건 아니고 좀 이렇게 약간 그 역사의 그 템포러리티에 좀 자유롭게 봐야 되겠다는 생각을 좀 많이 했고요. 그런데 이제 그 훌륭한 학자들이 아까 이제 로버트 오펜하임이라는 학자 한국학에 몸담고 있으면서 또 자기 영역인 인류 학사에 굉장히 인게이지를 하시는 분인데 하시고 그러면서 이제 미국의 그 지성사가 이때까지는 중국, 일본, 특히 이제 일본 중심으로 이제 아시아학 관련으로는 일본 중심으로 전개가 되어 있었는데 19세기 말기에 미국 인류학회 회지에 일본에 관한 내용보다도 한국에 관한 내용이 훨씬 많은 해가 굉장히 많았습니다. 그러니까 왜 그랬던가 이제 질문을 던지면서 그다음에 이제 한국보다 더 많은 것이 한국보다 이제 두 번째로 많은 것이 필리핀도 많았고요. 그러면서 이제 질문을 던지는데 거기서는 예 맞습니다. 그러니까 19세기 말로 우리가 하면은 분명히 이제 좀 글로벌하게 보면은 후발 제국으로 일본이 이제 팽창하는 것과 아메리칸 파워가 이 태평양으로 팽창하는 거 물론 카리비안하고 뭐 저쪽 이제 큐바 이쪽으로도 그러니까 미국 대륙 내에서도 팽창을 했습니다만 예를 들어 태평양 쪽으로 팽창을 할 때를 보면은
일본도 처음에 한국 조선에 들어와서 관심이 있었던 영역, 예를 들어 민간 신앙이라든가, 그리고 이게 한반도의 민간 신앙을 그 당신들의 혹은 자신들의 그 신도주의 국가 신앙과 이제 구별하는 것이 굉장히 중요했고, 그리고 이제 미국 파워는 그러면 민간 신앙과 이제 기독교 복음의 그 관련성 혹은 적대성 혹은 대척점에 대해서 관심을 가졌던 그런 걸로 보면은 이제 그 전체적으로 그 임피리얼 히스토리 안에 하나의 그 전체 구도에서도 볼 수도 있고요. 근데 우리의 그 아까 이제 미셸이 얘기한 것처럼 그런데 이거 한국학이 재밌는 거는 그리고 학생들에게 재밌으려면은 그 임피리얼 히스토리 전체에 속하긴 한데 이게 결이 이렇게 너무나 달라진단 말입니다. 그래서 이제 그 예를 들어 식민지 경험을 그 종교적으로는 국가 신도주의를 경험을 했기 때문에 이제 그 기독교 19세기 말에 온 우리의 그 개신교 전통은 여기에서 그 신도주의와 충돌을 하면서 혹은 나름대로 또 야합도 하죠. 하지만 충돌하면서 3.1 운동 이후에 뭐 우리 한국사 하시는 분들 다 하는데 근데 이런 그러니까 우리의 개신교 역사는 이 글로벌 히스토리로 보면은 분명히 이게 그 도미네이션의 측면이 있는데 그 측면은 최소화되면서 그 어떤 해방의 담론 그리고 자유의 담론. 근데 그 자유라는 거는 그 승리 경험하고 밀접하게 연결되죠. 근데 그런 우리의 비슷하고 같으면서도 또 우리가 굉장히 익셉셔널한 측면 그런 것들이 좀 앞으로 그 좀 더 정리가 되고 좀 컨셉츄얼라이즈 되면은 우리 학생들에게 굉장히 신기한. 그래서 제가 하나 그게 이제 정치적인 엄청나게 중요한 의미가 예를 들어 지금 이제 아까 이 교수님께서 시빌 소사이티 말씀하셨는데 여러 측면에서 미국 사회에 지금 그 파퓰리즘 뭐 넓게 얘기하면 파퓰리즘이고 또 좁게 얘기하면 그 새로운 새로운 right 그러니까 좀 이렇게 좀 한정지어서 말씀드리면은 예를 들어 그 지금 트럼프 대통령의 그 무브먼트에 미국의 그 크리스천 라이트가 굉장히 중요한 역할을 했고 지금도 그렇고 앞으로 이제 몇 년 있다 선거에 그 미국의 크리스천 라이트가 어디로 갈 것인가 하는 향방이 굉장히 중요한데 거기서 지금 현재 일어나는 것이 그 낙태의 문제거든요. 어버션 문제가 굉장히 중요합니다. 근데 그것이 얼마만큼 그 기독교 사상에 내재된 저는 기독교인은 아닙니다만 기독교 사상에 내재되어 있는 것이 아니고 이 역사 과정에서 진짜 70년대부터 만들어진 얘기라면 그걸 어떻게 할 것인가. 그러면 한국학에서 우리의 예를 들어 그 19세기 이후에 크리스천 무브먼트 안에는 낙태라는 것이 전혀 중요하지가 않습니다. 그 히스토리컬 컨텍스트 내에 그 릴리전하고 폴리틱스의 그 영역에서 한쪽은 그걸 릴리저스하다고 이해를 하는데 한국학의 그 임피리컬한 스터디즈로 들어가면은 여기에서 어버션 문제가 전혀 의미가 아니 조금 일부 세력 하지만 어버션 문제가 전혀 의미가 없습니다. 그런 식으로 이제 그 어떤 그 우리가 한국학이 이런 쪽으로 좀 글로벌하게 인게이지를 하고 한국학을 한다는 것이 왜 그렇게 큰 의미가 있느냐 하는 거를 우리 학생들, 그 외국에서 한국학에 관심 있는 학생들도 그렇고 우리 한국학을 하는 학자들도 그렇고 좀 그런 쪽으로 가면은 좀 인사이트가 괜찮지 않을까 하는 그런 그러니까 좀 인게이지된 그러니까 아까 이영주 교수님이 Bulletin of Concerns Asian Scholar 시작했는데 그 전통에서 우리가 분명히 지금 할 일이 많은데 그거를 우리가 좀 잘할 수 있는 한국학, 글로벌 디마크스를 위한 좀 잘할 수 있는 한국학, 그 얼마든지 할 가능성이 있지 않은가 하는 그런 저는 나름대로의 좀
그런 희망사항으로서 그 얘기를 좀 해봤습니다. 제가 제대로 정리해서 말씀을 못 드려서 죄송합니다. 네. Not at all. Thank you. Professor Mobrand? Yeah, thank you for all of the interesting papers. But I'm going to set the papers aside and ask a question that's about the topic of the panel, but doesn't necessarily speak to what came up in the presentations. So just ignore it if nobody's interested. But I wonder, sort of, if we're going beyond the American century, then rather than looking east to the US or Japan, we should look south and west for the next influences on Korean studies. Anyone teaching at a Korean university knows that it is students coming from those regions that are keeping graduate programs afloat, that the task of teaching related to Korea is often about teaching students from China and some other parts of the world. There is massive governmental resources and intellectual energy going into projects to teach students coming from those parts of the world about Korea. I'm more exposed to the social science side of things, where there are, again, big programs about teaching Korea's development model to students coming from elsewhere. That's not directly about humanities, but I think those programs get caught up in the idea of what Korean studies is and how it gets promoted also by the Korean government. We also have the programs from Korea Foundation, from the public diplomacy arm of the Ministry of Foreign Affairs, and they are looking increasingly to those parts of the world to promote Korean studies. And I think also when we think about it from that perspective, we see Korea locked in another web of relationships, economic, political relationships that are not entirely neoliberal. The kinds of things that the South Korean state and businesses do in South Asia or Southeast Asia, there is a bit of neoliberalism there, but there's also big infrastructure projects and things like that that are a bit different. So my question is whether we should be looking to those regions to be thinking about what Korean studies globally might look like in the future. Thanks. Thank you for the question. Would any of the panelists like to respond? Well, I mean, yes, Professor KWON? It's a great question. I think it shows, I mean, our overall scheme of the world is very America-centric. I can't help it. It is, we live the American century and still do. And so even though I try to get out of it, it's still, it is very American-centric, the whole thought scheme. Yeah, I totally agree. And it's excellent question. But I think for instance, the development, and they said there is a truth and much myth as well in the Korea's miracle development and etc. in the 70s and 80s, and particularly in the 70s. And yes, I think at the start, I think no offense to Korea Foundation, but it's still a government organization, and so it's quite understandable that Korean studies supported by the taxpayers' money are interested in selling what Korea is, positive story and all the rest of it. And I'm thinking particularly in Southeast Asia. And but at the end of the day, that's okay. But it's but at the second year or third year level, or at the postgraduate level, is what really, in my experience, catches the attention of conscientious students elsewhere. It is not necessarily how a particular political society achieves something that others had great difficulty in achieving, but at the same time, how that
so-called achievement has a lot of dark sides as well as bright shining aspect to it. So, for instance, it is when I interact with the students from modern Vietnam, despite the contrast between the liberal economic development and state-controlled economic development, the process of economic modernization involves a very heavy-handed state power on societal enlightenment. And so what comes out to the end of the class is not the difference between sweeping and more sluggish economic development between two places, but the common experience of assault by the political power against what it regards. I mean, within the confines of the talk that I try to give today is what it regards as backward cultural relics and traditions. Then they find, oh, we are the same, we experience the same. And then they find other differences between the two places. So I think it is, personally, I take it as a responsibility of Korean studies and broad Asian studies to sometimes to sell both the bright and dark sides of the historical development. If I may chime in, 먼저 하세요. Okay. I mean, go ahead. 선생님 먼저 하십시오. 네. Yeah, about the question of the vision of the beyond the American century. I think from a Korean based in Japan, I remember that, or I can say that in the late 1990s or until early 2000s, there was a kind of vision for a new the development of area studies. I mean, so some of the experts on Chinese studies, raised the question that now in the age of the East Asian community in the early 2000s, there were very lively discussion on the vision of East Asian community, the evolving East Asian regional cooperation, and actually the President Kim Dae-jung worked very closely and actively hand in hand with Prime Minister Obuchi. And it was not just the Japan-Korea friendship. They worked together in the ASEAN +3. They tried to develop the ASEAN +3 to a more stable, sustainable East Asian kind of community. So in that era, I remember that there were very lively and helpful discussions having some kind of the vision for a new updated version of area studies. Area studies is usually about specific country. Area studies on China, on Korea. But among those area studies who are involved in the area studies, some raised the possibility of, it's a kind of playing with the word, region studies. It is not just about Korea, just about Japan, China. We need to think in a more regional context, the differences and similarities and more open-minded kind of, and more interdisciplinary ones. So I remember that there was a very lively discussions on that vision or possibility of kind of upgrading the area studies and beyond kind of America-only century. So it is a new regional order based on, it is not just a rejection of America from Asia, but kind of including America, but more or less horizontal type of network of cooperation. So looking back, I think that was when Japan was still good. Well, Japan was okay. But now, since then, since 2010, particularly after Abe-san took power in 2012, actually during the whole decade, Japan constantly and constantly retreated
from the vision of the East Asian Community Regional Cooperation. Now they longer talk about not only the government officials, but also I think the scholars are very weak, very easily overwhelmed, influenced by the government policies in Japan. So these days, we can't find any serious scholar to talk about East Asian cooperation community. Whether, as I mentioned briefly in my presentation, that now the keyword is the free and open Indo-Pacific is a kind of division of this whole region between the Eurasian continent and the kind of sea maritime powers connecting the United States, Australia, Japan, India. India has maritime, but anyway. So, and it is not so much known in, I think, Korea, but it is Prime Minister Abe that first proposed the idea of Indo-Pacific, free and open Indo-Pacific, before the United States. Later, the United States kind of took that concept for their own, the regional strategy. But what I mean is that actually that is kind of the post-Abe's Japan's vision for beyond the American century. So 100% reversal from a more community-oriented in this region of Asia. And then now it is more divisive. So there is a reason why I used the San Francisco system version 2, is that they're trying, these days the Japanese government scholars are busy in talking about kind of emerging confrontation, differences, division in this region, and no more talking about the solidarity and community. So in tandem with that, the regional area studies, particularly the Korea studies in Japan is very much influenced by that big kind of backlash. So sorry that I cannot be optimistic even as a rhetorical level in my closing kind of remarks, but so that is what is happening from the viewpoint of in Japan. So there was a kind of vision to go beyond the American century, but now I think it is a little bit different if we see it from Japan. I think there are more questions. 홍정 선생님. 예, 저는 그 서울대 인문학연구원에 있는 홍종욱이라고 합니다. 한국말로 좀 말씀드리겠습니다. 저는 이제 한국사를 공부합니다. 그리고 이제 이종원 선생님 오늘 오시는데 제가 연락드리고 그래가지고 이 화면으로라도 인사드리려고 일단 마이크를 잡아봤습니다. 잡은 김에 좀 오늘 그 세션을 보면서 느낀 감상, 뭐 질문은 아니고요, 감상을 좀 말씀드리고자 합니다. 이 세션의 이제 그 제목이 미국의 세기를 넘어선데, 제가 좀 말장난을 하자면 20세기는 아무리 봐도 한국의 세기가 아니었나 이런 생각을 합니다. 그래서 이제 권원익 선생님께서 이 식민주의와 냉전이 이제 20세기 어떤 키워드인데, 한국처럼 그걸 이렇게 잘 보여준 나라가 없다고 말씀을 하셨는데, 그런 의미에서 좀 이렇게 스스로의 몸으로 그 20세기의 정신을 갖다가 이렇게 보여줬던 가장 대표적인 나라가 한국이기 때문에 20세기는 한국의 세기라고 이제 볼 수도 있다고 생각을 합니다. 물론 이제 그건 한국의 영광스러운 세기는 아니었고 아주 슬픈 세기였죠. 그래서 그 한국의 뭐 종교 지도자이고 민주화 운동의 지도자이기도 했던 함석헌이라는 분이 이제 한국의 세계사적 사명은 세계사의 하수구다 이런 말을 한 적이 있습니다. 그러니까 20세기 그 세계사의 모순이 집중되어 있는 어떤 그런 한국의 어려운 상황을 잘 이제 표현한 말이라고 생각하는데, 이제 그런 상황에서 이제 한국학, 오늘의 주제가 이제 한국학인데 좀 이제 잘 안 되는 거죠. 일본, 중국 이런 거에 비하면은 뭐 하수구인데 뭐 그게 학문이 대상이 될 리가 없는 거죠. 이제 그런 세기를 거쳐서 뭐 커밍스 선생님 얘기도 나오고 여기 많은 선배 선생님들의 노력에 끝에 이제 한국학이 이제 어떻게 보면 시민권을 얻었는데, 그래서 이제 좀 비약입니다만 뭐 BTS다, 뭐 봉준호다 이런 것도 다 이제 그런 어떤 토대 위에 있다고 생각을 합니다. 그래서 뭐 그런 성공의 역사를 이제 말씀드리려고 그러는 게 아니고, 제가 이제 일본식으로 말하면 위화감이란 말을 쓰죠. 좀 들은 건 뭐냐면은
제 3세션에서 우리가 이제 K-붐, 뭐 K-컬처, 뭐 K-디모크라시 이런 얘기를 했는데 제가 좀 느낀 거는 거기서 이렇게 굉장히 그 심한 탈역사성, 그 비역사성이 느껴진다는 겁니다. 뭐랄까 이 무국적적인 그 보이 그룹의 그런 어떤 뭔가 세계사회 바깥에서 등장한 것 같은 그런 느낌이 있지 않습니까? 좀 우리나라 문화에. 그래서 20세기 한국의 세기 동안 한국 사람들은 우리도 역사가 있다. 우리도 세계사의 주체다. 이걸 계속 강조해서 이제 겨우 그것이 된 것 같은데 막상 세계 사람들이 한국을 어떤 지지하는 이유는 한국의 어떤 무국적성, 무역사성 때문에 한국이 이렇게 인기를 얻고 있는 어떤 그런 역설, 약간 좀 역설이 있는 것 같고요. 그래서 이게 역사가 끝났기 때문에 한국의 성공이 가능했던 건지, 너무 거창합니다만 한국이 성공함으로써 세계사가 끝난 건지, 하여튼 뭐 이런 막 그런 생각을 하게 되는데, 하여튼 뭐 제가 무슨 질문 아니라고 처음에 말씀드린 것처럼 오늘 이제 3세션, 4세션 사이에 어떤 그런 약간 단절이 있는 것 같고, 그 인식론적인 K붐과 우리의 식민주의 냉전의 역사 사이에 그런 걸 이제 저도 이제 한국사를 공부한 입장이니까 어떻게 좀 생각해야 될까를 좀 고민해 보고자 합니다. 좀 너무 큰 얘기를 해서 죄송합니다. 이상입니다. Would anyone want to add or respond? 그럼 이것도 저도 그냥 제가 간단히 한마디 좀 해도 되겠어요? 그러니까 저도 그 얘기가 솔직히 상당히 큰 고민인데, 그러니까 일본에서는 다른 나라만큼 한류, 케이팝 이런 게 주류 사회에서 상당히 약간 좀 무시되고 있어가지고 다른 나라만큼 크게 보도도 잘 안 되고 젊은 세대들한테는 많이 영향을 주는데, 학교에 있어봐도 그 느낌을 알죠. 밑으로 연령이 낮아질수록 나보다 한국에 대해서 더 아는 잘하는 친구들이 엄청나게 많아요. 근데 동시에 이 친구들이 주류 미디어 디스코스에 영향을 받아서 역사 문제 얘기하면 한국이 꼭 포스터를 바꿨다 그러고, 한국 정부가 역사 문제 계속 말을 바꿔가지고 문제가 복잡해졌다 그러고, 또 역사 인식은 또 이 네오 라이티스트, 리얼리스트하고 거의 동조하고 있고, 본인들도 이렇게 분열이 돼 있어서, 그리고 특히 일본 경우에는 그런 어떤 주류 미디어 사회의 그 한국 거리두기, 한국 비판적인 시각이 굉장히 강하기 때문에 그 K-팝의 파워도, K-컬처의 파워도 다른 나라보다는 상당히 좀 한정적인 것 같아요. 그러니까 쉽게 젊은 세대들이 한류는 계속 끊임없이 중앙 무슨 텔레비전이나 이런 데서 방영을 안 해도 지금 뭐 유튜브로 전부 확산이 돼가지고 걷잡을 수 없이 확산이 돼서 일본 내에서는 가정 내에서도 분열이 있다 그러는데, 위에 사람들은 간판 앉아있고 밑에 친구들은 한국 가고 싶어 하고, 어린아이들은. 그래서 분열되어 있는 양상이 하고 다른 나라보다 훨씬 더 표면화는 잘 안 되지만, 그러나 여전히 그래서 쉽게 어떤 옵티미스틱하게 한류가 계속 K-컬처가 확산이 되면 한국 한일 관계도 잘 될 거다, 이런 얘기들 많이 하는 사람들이 얘기하는데, 저는 그렇게 쉽게 동의는 잘 못합니다. 동의는 못하고 지금 홍정욱 교수가 얘기한 것처럼 쉽게 어떤 낙관적으로도 되기 어려운데, 그러나 곰곰이 생각하면 그러면서도 나도 지금 옛날 생각에 매여 있나 하는 그런 반성을 때로 하고, 보면 젊은 친구들의 양상을 보면 여전히 주류 미디어에 영향을 받아서 한국 비판적인 얘기를 역사 정치에 대해서는 하면서도 한국 사회 인간에 대한 관점이 근본적으로 달라요. 이전 세대하고. 이전 세대 같은 그런 내려다보는 컨디센딩한 시각이 완전히 없어져가지고, 그래서 뭐 한국은, 나도 한 20년 전인가 처음 어디 가르치면서 학생이 한국이 강국이라 그래서 강대국이라 그래가지고 제가 깜짝 놀랐어요. 저는 한국이 강국이라고 생각을 해본 적이 없는데, 20년 전인가 동북대학에서 가르치는데 한 친구가 한국은 강국이라서 뭐 이렇다고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 반성을 했어요. 제가 오히려 좀 옛날 의식을 가지고 있어요. 뭘 얘기하고 싶었냐 하면, 그러니까 K-팝 컬처 비역사적이고 한 건 사실이지만, 우리가 생각하는 역사에서 보면 비역사적이지만 인간과 사회에 대한
관점에 대해서는 상당히 근본적인 변화를 한국에 대한 관점에 대해서 주는 것 같다 하는 생각이 정리 안 된 생각이지만 좀 들어요. 그리고 저도 옛날 세대라서 그게 얼른 피부로 와닿지는 않는데, 그러면서 또 하나는 아마 그런 것들이 축적이 되면서 엄청난 장기적으로는 될 거라는 생각이 들고, 그리고 단순히 저도 정치학이니까 그런 얘기 할 수밖에 없는데, 여러 가지 지표를 봐도 객관적으로 국제정치에서 한국의 위상이 상당히 올라선 건 사실인 것 같아요. 그거는 저는 오히려 옛날에 종속론 읽고 커가지고 별로 상당 기간 동안 부정하고 거부하고 했는데, 비판하고 했는데, 객관적으로 보면 많은 문제를 갖고 있다 하더라도 한국의 위상이 상당히 커진 것은 사실인 것 같고, 그것이 아까 한국 사회, 인간, 한국인에 대한 근본적인 어떤 소위 인문적 관점이 근본적인 변화가 일어나고 있다는 생각하고도 연관이 되는 건데, 그 사회과학적인 여러 가지 지표의 면에서도 저는 한국의 위상이 많이 변화가 있기 때문에 오히려 그런 면에서는 지금 홍정욱 교수 말에 동의하면서도 한국은 여전히 함석헌 선생 같은 분도 뭐 하수고, 저도 옛날에 존경하면서 읽고 그랬는데 우리는 변방이다 뭐 이런 얘기를 자주 하고 했는데, 그 의식은 조금 바꿀 필요가 있지 않겠나 하는 생각도 조금은 듭니다. 지금은 변방이지만 커넥팅 브리지가 될 수도 있고 여러 가지 어렵지만 하기 때문에 그것도 좀 두서가 없네요. 그러니까 단순히 그 완전히 주변적이고 했던 구조가 좀 조금만 바뀌고 있다 하는 생각이 좀 든다는 얘기를 좀 하고 싶었습니다. 감사합니다. 네. 권 선생님. 예, 그냥 간단하게 하나 소개, 다 아시는 얘기겠지만, 제가 그 캔사스주, 이것도 뭐 아메리칸 센트릭한 얘기입니다만, 캔사스하고 애리조나주에 그 이제 부모님들이 일요일만 되면 그 이제 베프티스트 처치에 옷을 입고 가는 그런 가족들이 있는데, 거기 아이들은 그 그룹이 있어가지고, 저도 BTS 굉장히 좋아하는데, 그 BTS의 그런 어떻게 보면 비역사적인 굉장히 그렇죠. 그 원래 우리가 크리스티나 클라인이 최근에 쓴 우리의 그런 파퓰러 컬처가 굉장히 그 할리우드 컬처, 미국 컬처에서 또 나름대로 이렇게 그 부대찌개식으로 섞여가지고 나온 그런 시각도 있습니다만, 어쨌든 그 이제 그 파퓰러 컬처의 중심은 뭐 왔다 갔다 하는데, 우리가 그런 인더스트리얼한 파워도 있고, 근데 거기에 참여하는 학생들은 예를 들어 미국 대통령 선거할 때 14살에서 16살 된 많은 숫자의 그 청소년들이 그 정치에 참여합니다. 정치에 참여하고, 그걸 이제 정리는 안 돼 있어요. 그게 20세기 초반 45년, 55년에서 아메리칸 파워가 그 이념적으로 성공할 수 있었던 것 중에 하나가 엔타이 레이스, 레토리크라는 측면에서, 그리고 컬처럴 플루리즘, 뭐 이런 측면이 있었다는 것이 이제 저희들 그러니까 레토리크라는 측면에서, 근데 이제 그런 거하고 연결이 되는지는 확실하지가 않은데, 하지만 이 문화 현상에 이게 분명히 비역사, 홍정욱 선생님 말씀 맞는데, 또 그 음악과 특히 그 댄스가 이게 소비되기보다는 또 이렇게 그 디퓨전 돼가지고 또다시 실천되는 영역에서는 그 나름대로 아주 그 정리되지 않지만 시빌 소사이티처럼 이렇게 집합되지는 않았지만, 또 한편 그 아리조나 캔사스의 그 마을에서는 엄청난 충격을 갖고 있는 그런 측면이 있지 않은가 생각합니다. 그래서 저는 BTS 너무 좋아합니다. 감사합니다. 네, 저는 잠깐 다른 생각을 하고 있는데요. 홍 선생님의 말씀에 심정적으로는 동의가 가는데, 사실 우리가 보면 이게 역사의 한 과정에 기나긴 그 고난의 역사의 한 산물로서 민주화가 이루어져 왔고, 또 산업화가 이루어졌고, 그 과정 속에서 탄생한 그 결과물로 생각을 할 수가 있지 않을까. 사실
민주화가 이루어지지 않았다면 BTS라는 현상이 일어날 수가 없는 것이죠. 서태지라는 현상이 일어날 수가 없는 것이고, 우리가 사실 BTS의 오늘이 있기까지는 또 90년도에 어떤 여러 가지 그 정부의 정책이나 다른 여러 가지 기저 그 구조물들을 봐야 될 텐데, 그런 식으로 생각을 한다면은 이것이 아주 그 아까 어느 분이 국뽕 얘기를 하셨는데, 국뽕식으로 표현을 하지 않으면 그 한국인의 고난한 삶의 과정에서 이루어낸 역사물이라고 저는 생각을 할 수 있다고 봅니다. 그래서 제 스스로는 BTS에 대해서 이해를 못하는 부분이 너무 많지만 그럼에도 불구하고 이 모든 현상들이 한국인의 노력에 의해서 이루어낸 결과물의 하나라고 받아들이는 것이 우리가 보편적인 역사를 보는 과정의 하나이지 않을까. 한국의 문화는 이래야 된다는 것은 없습니다. 그렇죠? 미국의 문화가 이래야 되고 프랑스의 문화가 이래야 된다는 것이 아니라 이 세계에서 그 한국을 그러니까 우리가 예전에 비틀즈에 열광했던 것처럼 충분히 그 제 학생들 중에 너무 많은 학생들이 BTS에 열광하고 논문도 쓰고 있는데, 그 학생들이 충분히 열광할 수 있는 거죠. 왜 안 됩니까? 역사는 그렇게 흘러가는 건데. 그렇죠? 아주 저 그냥 재미있으라고 하는 얘기인데, 저는 그래서 그런 식으로 본다면 이것은 충분히 우리가 물론 비판할 점이 많죠. 제가 아침에 미셸 조 선생님의 발표문에 대해서 의구심을 잠깐 표현했던 것처럼 거기에 여러 가지 구조적인 면에 대해서는 우리가 충분히 비판을 해야 되지만, 우리는 좀 더 우리에게 대해서 좀 관대해질 필요가 있지 않을까. 특히 우리의 문화 유산에 대해서는 좀 더 관대해질 필요가 있지 않을까라는 좀 생각을 요즘 하게 됐습니다. 저도 잘 구체적으로 이걸 지금 정리를 하는 입장이 아니고요. 그냥 선생님이 질문을 던져서 제가 지금 거기에 그냥 잠깐 제 단상을 표현하는. 네, 제 아침에 예상했던 것처럼 1시간이 정말 손살같이 지나갔는데요. 특히 대학원생, I think there were some grad students who wanted to ask questions, but I think we are out of time. So I would like to ask the panelists if they'd be willing to take email questions as they come in. Would it be all right if anyone who wanted to ask you, if they could contact you by email? Sure. That would be wonderful. Okay, so I want to end with 2 lessons that I'm taking from today and a 2-day conference. One is the dangers of both fetishization on the one hand, whether it's K-pop or K-suffering or uniqueness of Korean culture, K-democracy. So the dangers of fetishization on the other hand, but also the dangers of disavowal and of denial and of kind of engaging in a Thermidorian moment, perhaps too indiscriminately. And then the other thing that I'm taking away with me from this particular discussion, especially over BTS, is I think one of the few lines that I know from the Analects of Confucius is a distinction, the hierarchy between 지자 and 호자 and 낙자. So the one who knows and the one who likes something and one who delights in something. And according to Confucius, the one who delights in something is the highest of all. It's better than knowledge. Delight is better than knowledge. And delight is better than even affection, even liking. So that's a plug for Michelle's research. That's a plug for Fans United everywhere. And I think that's, I'm very glad to hear that 14-year-olds in Texas delight in Korean culture as a product of Korean history. So on that somewhat artificially hopeful note, I want to thank everyone, thank all the panelists. Oh, and Namhee 선생님 has a message for everybody. I just wanted to express my profound gratitude to many of the
scholars, staff members, graduate students who were involved in this preparation for this conference. I know that we've had opportunity to thank them, but I just, again, as one of the participants and who has been the recipient of a very warm and generous hospitality, and also this very lively and engaging intellectual exchanges over the 2 days. Just wanted to say again, thank you so much. And I'd just like to, again, name some of the individuals, just because we haven't had a chance to name some of the individuals. 손유경 선생님, 김정아 선생님, 유영주 선생님, 홍종욱 선생님, and of course the Dean of the School of Humanities. So again, thank you. Thank you. Any final words from 이종원 선생님 and 권원익 선생님 before we end? So then, thank you. All right, thank you, everyone.